Bro, wacha tu. Mi hadi naomba by the time na dedi dunia isikue fucked up sana as in at least hata nione watoi wangu hata meni. Ai juu the future is scary bro. Ile topic next na nafikia kulia ni alisema ni kungori. Alisema nikubieni. Watu wavumilie kiasi. Oi. Mi nilikuambia jamaa hakuna kitu ita change. Sasa tutaenda kuingia mwaka ya 3. Okay, ni ya 3 ama ya pili? Ni ya pili. Ya 3. Tunaenda kuingia mwaka ya pili na trajectory ya venye economy inaenda bro. Kuna leko wetu fulani alikuwa anatufunza construction economics, alikuwa anatushow. Hadi yeye mwenyewe alikuwa anakaa ameshtuka, yani anakaa anashangaa kunaenda aje. Juu unajua hiyo unit ina deal mostly ina deal na okay, ni mostly nika economics unacheki. Okay, I guess later on ndo deals na construction, but sahi introduction ilikuwa stories za economics na alikuwa anasema venye hii trajectory ya igava ya kina Ruto, hey man, ni ngori bro. Ni ngori, ni worrying. Hiyo trajectory no lie. As in kila mtu anaweza tell Buddha say promising. Mimi naona in the next 1 year dola itakuwa hata sijui kama ni 1 year hata inaweza kuwa less, dola inaweza fika 200. Sasa iko 154. Ina depend. BRICS ikiwa effective, dola ita lose nguvu kiasi. Na si join your block. That's the thing. Si ndio nakwambia bro. Wakati countries za Africa zilikuwa zina apply hadi kuingia, umse he was nowhere in the picture. Umse bro. Okay, nini like by the umse ebu angalia. Ruto hata huu nani? CS ule anaitangwa nani? Ule mse tech. Davis Chirchir ama si alisema kuna minister alisema ama kuna minister alisema wana hiyo story ya kuwork na IMF, so lazima meet agenda za IMF. Bro, umse ni nini Kenya Ruto anafanya? Ana align na New World Order. Ngoja na kwani funding lazima tuitoke IMF ama ni deni zao atatutishia? Sina Ruto ana source nyingine, haizi endea Russia. Ni vile mimi naona his hands are tied. Mbona hizi endea Russia? Russia si kuna uko di mkutano juzi, anaenda mkutano state, anafaa kukutana na government officials. Kwa hiyo mkutano Bill Gates ako. Ruto. Si ndio hii trip yake ya state ya juzi. Si hadi alipost yeye mwenye, angalia gram yake. Bro. Like ana align na New World Order design, lazima ingiane. Angalia story ya hizi inaitwaje, housing, urban housing. Wanjigi, budo ungesikiza Wanjigi. I think Wanjigi from my interpretation ilikuwa ni kaa yeye ni advocate wa watu wa kukaa shags si mbaya. It's even better. Watu wanajazana kukuja hivi town kujazana. Like hiyo sasa hiyo inaitwaje? Watu wata occupy hizo nini za hiyo project ya housing. Like hiyo vile wase wanatoka shags, urbanization, yani kila mtu anaingia tao. Buda, mimi na feel like tuko era yenyewe tunafaa kuwa tukitoka tao. Si hivyo, hiyo ndio mendi juu at some point mimi naona watu watakuwa so involved na tao. Design wana neglect mashamba zao fiti zenye ziko ocha, hapo ndo gava inaingianga. Unajua kwanza wasi wanatupa, kwanza wanauzanga shamba zao bei ya kutupa bro. Si ndio? Kitu kingine ni kuna msee aliniambia hivi, labda ali overthink, but unajua hiyo, yes, watu wakitorokea mashamba bro, I think babola wengi sasa wanaondokea tao. Kila mtu anaenda wase wengi wanaenda interior. Si ndio? Na
hii story yote ya New World Order na story za WEFC, ni you shall own nothing but you will be happy. Bro, mimi hata nikuambie, mimi sahii venye wasa wanasema sio kiweza pata sijui dau fulani ka mi bro, mimi nikiweza pata nikiweza wai hata kama si ocha kwetu, naweza enda nichukue mashamba big tu, hata kama parts zingine zitakuwa si productive sana. Bro, mbona wasa wanang'ang'ana kuchukua land America? Lazima kuna venye land every time ikue wapi, ikue kwa desert, ikue kwa milima, lazima land ikue resourceful. Lazima kuna worth itakam nayo. Hiyo inaweza kosa kuwa hivyo productive vile unasema, like in terms of agriculture, but labda kuna oil chini. Tuingie next topic juu naona hapo hiyo story ya Ruto tunaweza revolve hapo sana, tutashindwa kumaliza. Umse ukiweza anza tu kurant kuanzia asubuhi una nini hadi jioni. So tusha Jafeth Koome hiyo story ya kupeleka makarao Haiti, si tumeongelea hiyo. Ye mwenyewe sikia, Jafeth Koome amesema makarao wake wako ready kuikuwa shipped Haiti. Kwani wako ready ama ni do ndo wanadai? So of course kuna allowances watapewa nyingi sana wakipeleka huko, hata najua wanapigania kuenda huko, hata si ati hiyo ni suicide mission. Si ni suicide mission, lakini sasa kwanza sijui vile mtaiditaji hizo title ndo wase waradi hii shit vizuri, as in hawa wanaenda kudedi kwa country nye hata hawajui msee, hawajui nini wanaenda kufight for. Haituhusu. Kenya and the United States have signed a defense agreement. Nairobi will get US funding for leading a UN security mission to the Caribbean island of Haiti to, quote, restore order. Support will also be given for shared security interests in East Africa. And I also thank the Secretary today for Kenya's willingness to consider leading a multinational security support mission in Haiti. The United States stands ready to support that mission by providing robust financial and logistical assistance. And we intend to work with the United States Congress to provide up to $100 million in support. And we urge others in the international community to follow Kenya's great example. When all the processes, beginning with the approval by the UN Security Council, are put in place, Kenya is ready, Kenya is willing to lead that multinational peacekeeping force that will go to Haiti. Past foreign interventions in Haiti have failed to secure peace. Haitians don't believe Kenya's deployment of 1,000 police officers will help. Watchdogs also warn against the deployment of Kenyan police officers who have a dismal human rights record. Nairobi believes the US deal will counter an Al-Shabaab insurgency closer to home. Greatest terror group in East Africa now is Al-Shabaab. They recruit, they radicalize young people for their own terror operations. And the US, under this framework, we are working with them on the whole space of counter-terrorism. Kenya believes embracing imperialist forces is the answer, in stark contrast to West African countries which are expelling them. Ni the same way Buda ndo nakwambia hii gavana ika inawaki kimove like ikirudi nyuma. Ruto the same time alikuja kukondem hizi kuu zinaendelea Niger na inaitwa Mali. Umse anakondem watu wana fight against oppression. On Wednesday, Africa suffered a serious setback in its democratic gains as the aspirations of the people of Niger for constitutional democracy were subverted by an unconstitutional change of government
that deposed Mohamed Bazoum, a democratically elected president. The Republic of Kenya joins the rest of the world to condemn in the strongest terms this unconstitutional act that subverts democracy through a coup d'etat and calls for the immediate release of President Mohamed Bazoum, who is reportedly seized by members of the Presidential Guard. Throughout our continent's history, we have strived tirelessly to nurture the principles of democracy, aligning ourselves with the aspirations of the African people for freedom and self-determination. This fundamental norm is crystallized in Article 4P of the Constitutive Act of the African Union, which unequivocally condemns and rejects any unconstitutional change of government. The government and the people of Kenya earnestly urge all parties involved to refrain from further escalation that might jeopardize the lives and livelihoods of the people of Niger. We call for the swift restoration of constitutional rule, ensuring the protection of the population and a return to full civilian authority while upholding utmost respect for the country's institutions. In this moment of strife, we implore all parties to engage in constructive discourse to restore peace in this fraternal nation, which has steadfastly stood as a bulwark against terrorism and its agents in the Sahel region. The resurgence of military coups and attempts to subvert the will of the people on our beloved continent demands a united and global response to hold those responsible accountable for their actions. Let us stand together as one to reaffirm our commitment to democracy, liberty, and the progress we have achieved. We must remain vigilant, guarding against any slide back into dark days that threaten the hard-fought gains in democracy. Kenya is willing to assist in resolving the conflict under the auspices of the African Union, should it be deemed appropriate. Africa shall continue to shine as a beacon of hope and progress, and we shall never waver in our pursuit of a brighter future for all. May peace and prosperity prevail across our great continent and beyond. Thank you, and God bless Africa. Na tia anakuja kuambia buda umse either mi na Ruto, either bro umse anajua Kenya anafanya ama aling'am tu mapema hii dunia iko fuck. Siusikie ama aling'am hii dunia iko fuck, akajua tu hii ndio njia anaweza tajirika na akue tu aishi maisha yenyewe atafurahia. Acha nikuulize. Like, ashajipeana. Kwa ati anatafuta self actualization. Lakini ni kama amechanganyika. Unajua Siusikie from your wild imaginations. Kunaweza kuwa na aware tukishaanza kudeal na watu kama Bill Gates. Hakuna. As in, kwanza ukianza kudeal na watu kama Bill Gates, mimi naona watu kama kina Bill Gates ndio okay, those are my conspiracy theories. Watu kama kina Bill Gates nakumbuka I think ni hata kwa Ruto either akiwa na Jalaso mahali aliongeleanga ile interview yake Jalango. Alipananga story ya I think Bill Gates. Na mimi nikiwa high school kuna mtu ashaniambia Bill Gates sijui alikuwa drop out or something. Buda umse alizaliwa kwa do. Alizaliwa kwa do? Si ndio? Buda yake alikuwa advocate wa hizi stories za family planning kitambo back then. Oh, so ni grooming. Mimi hadi nilikuwa nasikia, ya Bill Gates ni proper grooming mzee. Nilikuwa nasikia umse wa WEF watu wamegrumiwa. Ebu Google I think babu ya Klaus Schwab. Nilikuwa nasikia midi fulani as in I guess I'm part of. Unajua sana nachukulia kama ni conspiracy as in kama ni conspiracy but mimi naona kama ni ukweli. I guess wana trace bloodline zao na manini na Illuminati ase. Unajua waseba Illuminati wanafikirianga ni stories
za kusign contract na shetani, sijui vitu za ujinga. Hiyo ikwangi hadi media hao wase. Kama mtu anajua meaning ya Illuminati nini na agenda yao ni gani. Sasa wanadai ku decrease population ya dunia mse. Ndio maana unapata Bill Gates aliboti, I guess he was the largest landowner America, si ndio? Nani sahi. Unache hiyo I think wanaengineer ma crops fulani huko zenye wana alter genome zao na najua si withstand climate or anything. Hizo vitu wanaziunda genetically design, ukikula maybe zina interfere na cell reproduction za sperms na nini, ama okay si sperms ama whatever, as in unakuwa unproductive na check. I guess hivyo ndo wanataka ku media yao ingine pia ya kuintroduce hizo ma virus, ma corona. Hizo vitu ni wao walianzisha bro. Juu hadi juzi kuna clip fulani alishikwa akisema ati kuna virus nyingine itakuja na hiyo sasa ndio itakuwa serious. Akichako akisema itakuwa serious. I think it's probably a year old ama tu. Ati hii sasa watajua. Hiyo mtati alisema hii mtati akicheka. What are the key steps to take right now? Well, we have to do two things at once. We have to bring this epidemic to an end, primarily by getting the vaccine out in large numbers to the entire world. And we have to make sure that we're ready because there will be another pandemic. And there's so many lessons about how we weren't prepared, how we should have handled things differently. And, you know, when that's clearly in our mind, those investments need to be made. You mentioned being ready for the next time. And you warned about this last time. Let's take a brief look at a 2015 warning you issued. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. If we start now, we can be ready for the next epidemic. How ready was the world for this, say on a scale of 1 to 10, and how about the U.S.? The U.S. gets a low score because the understanding of how to get diagnostics up to scale early to stop the exponential spread. You know, if that had been done well, we would have been more like an Australia or a South Korea, where the death toll is less than a tenth of the tragic situation in the United States. So we made mistakes before the epidemic in not investing more. And then during the epidemic, we also made mistakes. There's one category we did well, which was getting R&D money out to the vaccine companies. The U.S. was the biggest at that. And so at least, you know, in that one area, where we've set a model for the world. So unajiuliza alikuwa wapi information na mbona anaisema kama joke? You're very specific in your work and the letter about what should come next. You talk about a global alert system, infectious disease first responders, and germ games. Walk us through what some of that looks like and whether you think international organizations and the Biden administration can do more on that now. Well, the great thing is that the tens of billions required for all that preparedness, it's the insurance policy that avoids you losing tens of trillions like we are globally right now. And so it's quite a bargain, even if you only look at what it can do to help during a pandemic. But those investments can also help us improve health on a much broader basis. So the mRNA vaccine can be used for TB and HIV. You know, we're very excited about that, and we've been funding mRNA for over 10 years, and now it's, you know, accelerated its development. And getting those early warning systems in, that'll improve health all over the world. So this time, I think people will pay attention. Alafu pinches unataka kuniambia like Rachel Ruto na hiyo maombi yake yote haizi ngami hizi vitu zote. Hadi kwa hii conversation, wewe umesikia tukitaja demu yote hapo ama nini? Hii shughuli inapigwa na majamaa mafia na ni maninja wote, ni majamaa si madem. Hakuna madem kwa Insta. Juu ndio
ndio mimi sidhani mademu wako na guts ya kufanya hii shit, kukuwa ruthless kama hawa wase, sidhani hawa wase. Kuna madem obvious washaingia kwa game na ikawabadilisha. Wako na rules zao kuplay kwa hii agenda, na rules zao ni kuzaa watoi, kuzalia mafiato watoi na kuwa groom to hiyo agenda yao. Hiyo ndio kazi yao, but hawako involved kwa table ku make decisions or anything. Nacheki bro, acha tu. Mi hadi naomba by the time na dedi dunia isikwe fucked up sana, as in at least hata nione watoi wangu hata meni juu the future is scary bro. Ile topic next mara nafikia kulia ni nasikia vibaya nikiongelea stories za kina Bill Gates, mamedio wako nazo zinashtua. Yep. Hebu turudi KE bado, turudi KE, kuna vitu tuja address. Unaona hapo kwa Koome kuna vile tuliongelea Ruto hapo kwa Koome. Koome amekaa, nimekwambia hiyo story ya kama utukusema story ya makarao kwa corrupt. Hiyo shida iko, tukubaliane wenzetu, hiyo shida ya hongo tukubaliane, haitakuwa vizuri. Tuna kamera ziko hapa, media wako hapa, tunaeleza wananchi, tunaanza kusema sisi polisi ni wasafi kama pamba, halafu unakamatwa na EACC. What do you tell your child? Unaanza kuambia mtoto wako alikuwa anatafutia school fees nikupeleke shule nzuri, anakuuliza dad, did I say to you? Did I make that request to you? Can we say enough is enough? Kwa corrupt, but hiyo ijanishtua juu I guess kila mtu amejuanga, hata ni open. But Buda ndio IG iongelee, ujue ni kubied. Hata Buda hiyo ni guilt imemkula. Mimi sijui, labda assumption na kuna karaumsa mwenye anaweza fika level ka hiyo na virahisi na usafi. But ukiona ameisema mzee, ameona ni kubied. Buda say as much as pinches watu yes wanajitakia. Itafika mahali hata hao wenye wanaiba wa realize wanaua nchi. State sasa ni kuanguka inaanguka. Na kuna Democrats bado hawaradi. Imagine kuna Democrat niliona juzi akiamka kutetea Biden, ati Biden history ya kutongelea saga ya mtoi wake na cocaine State House, White House ni kuprotect mtoi wake. Ati saga mtoto wake amedu? Au kucheki story ya mtoi wa Biden ati walipata cocaine. As in, kuna evidence ya cocaine na akidishi madem akijirecord. Hiyo chapu ya cocaine Unajua kwanza kama kuna jamaa anapiganga medi za Biden, huo ni mlaina kwanza juu Biden mwenyewe hayuko sane. Uyakiza hata Trump akisema hata mimi sielewi. Wala state kuna shida. Huyu jamaa ako na dementia na akwangi sane. Mimi sijui mbona. Ngoja, unajua nashangaa sana na hawa wazungu juu. Sijui ni ufala ama ni nini ama ni kurogwa juu. Huyu jamaa walai ni fiat. Na si ati ni nini. As in hakuna uhitaji evidence enough. Huyu jamaa ni fiat. So fancy. But leo ndio nilikuwa naangalia ya Republicans na Democrats. Democrats, unaona watu wengine wali choose sides juu ya individuals. Sasa kuna watu walibaki inaitwaje kuwa Democrats juu ya specific individuals wenye walistand na Kenya walikuwa naamini. So hiyo imewafanya watake side ya Democrats kabisa. Sawa wajali. Sasa hawezi defect wa form nini yao? Ama majusi farasi ni mbili pia. Ni mbili. Hiyo game hawezi change. Kwanza politics ya state hakuna mtu anaichange anytime soon. Shauri But at least watu weusi wameanza kuamka cause watu weusi wengi I think walikuwa Democrats. Leaders wenyewe waliwafanya wakuwe Democrats walikuwa ma sellout kaa wote walikuja ka realize baadaye Obama alikuwa sellout. Obama alikuwa kwanza wali wejeje war ni 30 year ni war ya 30 years ama uko kwa Arabu bila reason. Najua nikuja nikasikie hiyo statement walipeana azina kukuwa na reason ya kuwage against hawa, azina hawakuwa attacked in any way.
Unacheki? Nakwambia buda, kuna leaders wako Wakaulizwa. mahali watu wamefika, ndio nakwambia tamaa ya pesa mzee. Kuna leaders hawajali hata watu wao, hawajali hadi watu, hata watu wao. Sasa mtu kama Obama ako Ndio maana hadi naona na nikawa watu nasikia wako anakuja Kenya. Buda, wacheni niwaambie Ruto, mazee mimi sijui Ruto nikaa na move direction nyingine yenye si hatuendi. ama sikia ama hata Ruto ajui. Unajua kunaweza kuwa possibility yeye ajui ni nini happen. Alikuwa mimi naona Buda, sikia. intelligence wacha buda, hata wewe unajua hizi ni zetu zinatuonyesha ati saa si ni wajanja mzee. Ile info yenye umse uletewa Ndio nakushow aje. umse anaweza letewa info to the detail. Unaona sisi vitu tunaongelea, umse anaweza kuja aletee na intelligence ya hiyo ya Kenya yenyewe as an advance yenye as people might want to assume it to be. Unajadi sikia. Intelligence service yetu hakuna, acha mchezo mzee. Unajua nimeonanga hizi maseries kadhaa zenye zinaongelea story za magava hivyo au wana run gava and shit. Nikakuja realize information nayo wanakuanga nayo. But unapata sikia, character ya msee inamfanya ana oversee as in haoni information hawaichukuli, sijui kama hawachukuliangi serious ama hawaoni ama ni kuignore. Juu ukiniuliza Obama amekwanga ni intelligence yote, na kama ako sound mind, mbona hakuwa do the necessary kuchange? Juu yeye pia amekwanga tu nini puppet pia yeye, unacheki. Kuna picha niliona, kuna madam alikuwa ajaribu kuexplain. Apparently Obama alikuwa related na George Bush. Na kina George Bush alikuwa 8th cousin. Alikuwa related na George Bush. So si ati alikuwa ametoka ni grooming mzee. Mapresident unaona Trump pia, unajua Trump familia yao alikuwa na mkwanja pia. Lakini unaona mi assume labda Trump ni kawa njigi hivi, wako na mkwanja kwao, like amezaliwa kwa mkwanja, ako na do na pia ako na zake, na ni mtu mjanja. Ni wale ile mahali ameachiwa, si wale watachezea hapo ati wakwange tu hapo wana nini. Ni mahali ameachiwa, ana move kwenda juu. Trump wanjigi, that's how I look at them. Nilikuwa nasemaje, kama gava majuni grooming ndio weke kwa hiyo Oval Office, unakuwa groomed. Wanaangalia, unajua hizo story hizi medi zinakaanga za jaba, zinakaanga conspiracy, but when you come think of it, naona hizo mimi naona kama sasa ni descendants wao wenye watu hizo 13 families zilianzisha Illuminati. Wanapenda kushift hizo powers kwa bloodline zao, unacheki. Ndio maana apparently Obama alikuwa sijui 8th cousin wa George Bush. Ukienda hivyo nyuma kwa wao president, utapata some type of relation, unaona, blood relation, unacheki, utapata. Na hivyo ninakwanga media, unaona. So najiuliza ni kwani Ruto nani alikuwa anamgroom kukua hivi venye as in Qur'an hivi venye ana run